Good afternoon. You are just in time for news feed here at TV47. I am Muthoni Maina. Thank you for tuning in. Now, starting off, Busia County and West Pokot County Assemblies have adopted the Constitutional Amendment Bill 2020 this morning. Several other houses are set to debate the bill this afternoon. Trans Nzoia County Assembly Majority Leader Patrick Kisiero has refuted claims that the county legislators will vote in favor of the party stand following speculation that they had received directives. Boniface Baraza reports from Trans Nzoia. Speaking to TV47, Kisiero distanced the House leadership and defended the legislators from the speculation, pointing out that the House will dispense the democratic right this afternoon by either voting for or against, depending on the views collected from wananchi during the public participation exercise. Mimi sijaona mtu ameitwa. Kama kuna wale wameitwa, pengine wameitwa kwa maneno mengine. Mimi ndio kiongozi. Mimi sijaitwa. Na vile unavyojua, hatupigi kwa mrengo wa chama, tunapika kwa mrengo ya maisha. Maendeleo ndio tunataka, hatutaki maneno ati hii chama ni. Uwe mtu wa Fort Kenya, uwe mtu wa Jubilee kama mimi. Tunataka maendeleo. Na tukitaka maendeleo BBI imesema inalete chini. Kisiero, however, says there is need for the House to adopt the amendment bill due to goodies that come along with the bill that will later devolve more funds to the ward level. So, mwendo wa saa 8:30 tunawakaribisha hapa, muje muone vinamna tutaitibet. Sisi hii assembly ni ile ya watu wamekomaa, na ni wale watu wanaamini wao ndio wanatengeneza sheria. Ikiwa sisi ndio tunatengeneza sheria, sisi hatuoni kama kuna ufuruku. Na wahakikishia kwamba hatutakuwa na furuku. Ile jambo ambalo ninaweza kuhakikishia ulimwengu kwa ujumla ni kwamba hatutaenda hiyo style ya Baringo. Sisi tutapata nafasi kuangalia na kueleza umuhimu. Sisi kama jamii ya Wasabot katika mlima Elgon, wakati commissioners wa BBI walikuja Kitale, tulikuwa na agendas mbili. Agenda ya kwanza ni kwamba sisi naye tuwe na county ambayo inaitwa Mount Elgon. Agenda ya pili tulikuwa nasema kwamba ni historical injustices. Katika matokeo ambayo tumepata kwa BBI, hakuna county na hakuna historical injustices. Over 30 MCAs are set to decide the fate of the bill this afternoon, with Jubilee Party boasting of the majority in the House, followed with Fort Kenya, which is the minority, and ODM and ANC having one elected MCA each. Boniface Baraza, TV47, Trans Nzoia County. Thank you, Barasa, for that report. Now, moving on, a section of leaders in Uasin Gishu County wants government to consider young people from various slum areas while allocating jobs in the ongoing refurbishment of Kenya Railway Line exercise. The leaders say many youth are going to be rendered jobless when Kazi Mtaani program comes to an end soon, and urged the government to look for a new way of helping youth remain engaged. Kaunti hii since 1999. Tamna gani? Hata kama sana ni usiku. Na mambo inakuwa mzuri. So ngombe ni sana ni mjomba, lakini baba yetu hapo ni kilo. Kufunja manyumba na kubomoa manyumba ili hali uchumi bado haijakuwa. Tungeomba serikali afadhali, at least ongeongea na watu wa Kenya Rail. At least wangepatia watu mpaka uchumi at least ikue. Because the economy is not doing that well. Na sasa hizo manyumba zimefunjwa. So kama wamefanya hivyo, tunaomba basi wakati wanapoendelea kutengeneza hiyo reli wapatie vijana kazi. Kwa sababu hii ingine inaonekana serikali, and I do not know the timing ya hii mambo ya kumaliza kazi kwa vijana. Vijana wengi walikuwa idle, and you know what comes up with idle minds. Vitu mingi ilikuwa inafanyika. Lakini vile serikali ilikuja ikasaidia vijana, maneno ya insecurity iliweza kwenda chini. Pia wasichana wetu, the early pregnancy, this time pia imeenda chini kabisa because they were all involved. Ile shida ambayo tuko naye hasa saa hizi ni hii maneno ya kazi kwa vijana. Nimeona sasa hii kazi imetangazwa rasmi by next month, kuanzia either 15th or there, hawa vijana hawatapata kazi tena. Lakini kwa sababu kuna kazi nyingi, Kenya ni tajiri. Na hii shirika la reli limeanza kurenovate, wameanza kufanya ile marekebisho. Ninaomba wakumbuke vijana wa kwetu hapa Huruma Ward, wapewe 70%.
ukukue na accessibility ya youth fund. Na pia youth wetu wakuwe involved kwa mambo na biashara ndogo ndogo, wapatie hiyo mikopo ili waweze kufanya kazi. Moving on, Kitui Governor Charity Ngilu has slammed Deputy President William Ruto, terming him as a huge hindrance to President Uhuru Kenyatta's development agenda due to his political ambition. Ngilu further said that instead of the Deputy President assisting his boss in implementing their party's manifesto, he has been politicking since they took office in 2013. Ngilu was speaking at Nzalai area in Mwingi constituency, where she launched a land demarcation exercise for the over 50-year-old Farmers Ranch. President anaongea, anasema anataka kupeleka nchi mbele, na President Uhuru Kenyatta amekuwa miaka hii yote akifanya kazi peke yake. Huyu deputy president wake amekuwa tangu 2013 akifanya siasa ambao siasa duni kabisa, hakuwa anamsaidia. Kwa hivyo sisi wote tuingie hapo, tutengeneze BBI, tukimalizana na BBI tupate pesa, si tuende mbele. Hii kaunti, unaona tangu tunaanza CDF, tukaenda sasa kwa devolved government county, na pesa inaendelea kuja. Maji mmeiona hapa sasa, hamokuwa mnaona maji, ndivyo wasivyo. Kwa hivyo ni nani sasa anaweza kusema hatuwezi kufanya na more money? Alafu tuendelee. Mmesikia wanarika wakisema pia wanataka pesa wafanye biashara, na hiyo ndio tunataka kuendelea na kuwasaidia, na hatuwezi kuwapatia pesa tukiwa hatuna pesa. Now on to the divisive hustler narrative, where the former Chama cha Mashinani Secretary General and businessman Bandochi Bazeki has accused Deputy President William Ruto of misleading the youth through his dynasty and hustler narrative. Bazeki has urged DP Ruto to be patient and held his early 2022 campaigns and offer support to the current president in command until his term comes to an end, after which he will be given a listening ear by Kenyans. Wale wanasema labda kama sio kwa mrengo ya deputy president hata Uhuru angekuwa president, kwenye wamesema hivyo. Kwa nini naibu wa rais hakusimama peke yake 2013? Kama alikuwa anasikia ako na uwezo, si angesimama basi yeye akuwe president. Lakini alijua hawezi yeye mwenyewe, akaamua aende ashikilie rais ambaye yuko saizi. Na ile kitu inapaswa ni yeye ashikilie rais ambaye yuko kwa kiti, kulingana na vile alikubali kuwa msaidizi wake kutoka wakati wakiomba kura 2013, na wajibike hivyo mpaka wakati rais atastaafu. Alafu yeye tutakuja kumsikiza ni ashiria gani anaye ya kuweza kuendeleza kazi ya rais, ama mwelekeo yake tofauti kulingana na utendakazi anataka kufanyia Wakenya ni gani. Lakini kubadilika tu kusema mimi naanza maneno ya early campaigns haifai. Na nataka niseme kitu kimoja. Kibaki alianguka mara mbili, ya tatu ndiye akakuwa rais. Alivumilia. Uhuru alianguka mara moja, akaenda nyumbani miaka 10, baadaye akakuja akaomba akakuwa rais. Kwa nini wengine wanataka kuomba kura ni kama ni lazima, isipochaguliwa wao ili hii Kenya ikwishe? Na mimi nataka niambie vijana, msidanganywe na cheche za uongo za siasa. Tusikie mtu anazungumza nini na tuangalie maadili ya mtu. Now on to the presidential bid, where the former Kiambu Governor William Kafogo has insisted that he is in the race to Kenya's top seat come 2022. Kafogo has urged the Central Region to support the BBI initiative, which it will increase funding from the current 15 to 35%. That will go a long way in ensuring equitability of resources in the counties. We have to allow our people to understand what BBI is. And as the people of the mountain, we have been marginalized. Seriously. If you divide 8 billion, Kiambu, what they've been given 8 billion, you divide by the population, you'll get a person gets about 2,000 shillings. You go to other counties that I don't want to mention, you'll find if you divide the amount of money, 14 billion divided by the people, you'll get people are getting 15,000 shillings. Isn't that marginalization? We are saying money should follow people. And in this BBI, we have known and we have seen that those counties that are populated, highly populated like Kiambu, Nyeri, Mombasa, Kisumu, they are going to get more money
because the money is following numbers of people. How will you tame me? Because I'm going for the seat now. I'm going for the presidency. How will you tame me? Well, I don't need to be tamed. Moving on to toxic politics in church. As the debate continues on the discipline of politicians in the country, the Good News Church of Africa has condemned the actions of some leaders allied to Deputy President William Ruto and who have been humiliating President Uhuru Kenyatta's ways and decisions. The Archbishop of the Good News Church, Raphael Kituva, has pointed out that disrespect for leaders in power is a serious form of indiscipline that could distort the country's peace, a situation he fears could lead to chaos. He called on fellow pastors to dismiss any politician encouraging insults during church visits. Watu wa nchi ya Kenya waonyeshe heshima. I'm saying that they show, ama they display respect to the authority. Juzi tulisikia rais akiongea, naibu wake anakosoa rais, na wakati mwingine wanatoa matusi. Sisi kama kanisa, huo ni mwelekeo mbaya sana, na huo ni mwelekeo ambao unaweza kuturudisha pale tulikuwa wakati tulimaliza uchaguzi na tukaenda vita. Watu wengi wakauawa, wanawake wakawa raped, wengine wakawa displaced, na mambo mengine mabaya zaidi yakatokea. Kwa hivyo kama kanisa tunakataa huo mwelekeo. Mnasema nini? Wale mnasema si mwelekeo mzuri, fanyeni hivi. Wale mnasema ni mwelekeo mbaya. Yes, huo ni mwelekeo mbaya. Kwa hivyo tutaki rais apewe nafasi amalize kipindi chake. Kwa hivyo wakati unasimama kuongea kama kiongozi wa siasa, hata kiongozi wa serikali, hata kiongozi wa kanisa, usitoe chuki na malumbano yaishe katika makanisa. Ninatoa taarifa, and this is a directive to the pastors. Muwakaribisha hao wanasiasa kwa makanisa, wawasalimie, lakini akikwambia Ruto ni mbaya, mwambie atoke. Kwa madhabahu hakuna mtu mbaya. Yesu alikuja kwa nini? Kwa watu wabaya. Akikwambia Kalonzo ni mbaya, mwambie atoke. Ametosha. Now I can see some of your comments on Facebook. We've got Mildred Mweywa who says she's tuned in. We've also got Miriam Kamam who says she's tuned. Thank you, Miriam. We've also got Paul Ngugi who says he's tuned from Kitale, Chepkoyo. Thank you for that. Please do keep your comments and feedback coming in at TV47 Kenya across all social media platforms. We are taking a short break and we will be right back. Do stay tuned. When the clock strikes 7:30 p.m. every Monday, it means it's time for... The biggest challenge of starting a business in Kenya is the layers of licenses you need to pay. The Grind. We tell you the do's and don'ts of business. But the biggest fear was whether I'm going to make it in business or whether I'll lose my 150,000. I say business is not about how much capital you have. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. It's been an amazing year in the kitchen here on the Throwdown. We brought you ugali and brown fish by Sophia. The tasty butter chicken from the classic Mayura restaurant. And the sweet Oreo cake dessert by Lillian. This year, we bring you bigger and better from more mouth-watering meals, kitchen hacks, restaurant reviews, and even street foods.
Tune in to the Throwdown every Sunday at 6:30 p.m. When the clock strikes 7:30 p.m. every Monday, it means it's time for... The biggest challenge of starting a business in Kenya is the layers of licenses you need to pay. The Grind. We tell you the do's and don'ts of business. But the biggest fear was whether I'm going to make it in business or whether I'll lose my 150,000. I say business is not about how much capital you have. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. It's been an amazing year in the kitchen here on the Throwdown. We brought you ugali and brown fish by Sophia. The tasty butter chicken from the classic Mayura restaurant. And the sweet Oreo cake dessert by Lillian. This year, we bring you bigger and better from more mouth-watering meals, kitchen hacks, restaurant reviews, and even street foods. Tune in to the Throwdown every Sunday at 6:30 p.m. When the clock strikes 7:30 p.m. every Monday, it means it's time for... The biggest challenge of starting a business in Kenya is the layers of licenses you need to pay. The Grind. We tell you the do's and don'ts of business. But the biggest fear was whether I'm going to make it in business or whether I'll lose my 150,000. I say business is not about how much capital you have. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. It's been an amazing... Welcome back to Newsfeed. I'm still sampling more of your feedback. We've got Tom Omambio says he's watching all the way from Bahrain. Thank you, Tom. We've got Mike Tony who says he's tuned in as well. If you're joining us now, I am Muthoni Maina. Now moving on, the government is on the lookout for any new variant of the coronavirus disease, Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe has said. Kagwe, who spoke during an inspection tour at the Narok County Referral Hospital, urged frontline healthcare workers in the region to stay vigilant at a time reports indicating the entry of a new variant in the country are preliminary. CS Kagwe called on counties like Narok bordering other countries to take measures set by the Ministry of Health seriously to make sure the new variant is kept at bay. Narok County is bordering the Republic of Tanzania in its southern border. There's also guide doctors or now they can do surgeries. And Narok is a border county, and therefore, as you have heard in the international and national press, there is a new variants of the COVID-19 that are also developing, and we want to be sure that we are keeping a high level of vigilance and surveillance so that we can prevent outbreaks of new variants in the country. And the first stop is here in the border counties. So we are grateful that the government, the county government, the national government are all cooperating in a whole government approach
to ensure that that surveillance is kept up. The High Court Commission has overturned the decision by President Uhuru Kenyatta to transfer the Kenya Meat Commission from the Ministry of Agriculture to the Ministry of Defense, citing a violation of the Constitution. According to Justice Anthony Mrima, the reassigned ministerial responsibilities are supposed to be transferred back to Munya-led Ministry of Agriculture within 90 days through Executive Order Number 3 of 2020. President Kenyatta had directed the Kenya Meat Commission to be transferred from the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Irrigation to the Ministry of Defense in September last year. The move was touted as one that was aimed at boosting operations at the Meat Commission and ensure survival, but has been challenged as unconstitutional. Moving on, a number of boys from ACK Mtito Ande Primary School in Makueni say they have been sodomized by people known to them. 27 boys from Riverside Village have already recorded statements at a police station. Teachers and parents claim that the victims have been secretive on what happened to them and that they only notice when a child starts walking differently or when they have had a hard time sitting in class. The boys report that they were lured by food and after eating, they become unconscious and woke up to pain. It is believed that the number of victims of sexual abuse in the area could be more. Some of the victims are using diapers as they lost control of their bowels. Tulianza kugorofishana hivyo, tukapigana kwanza na yeye sana. Ndo alinifunga na makamba, akanifungia hapo kwa kitanda. Akaacha kwa amenifanyia hivyo, ndo akanifungulia. Vile daktari amepima amekuta kuna vitonda huko ndani. Na anachikuna. Sasa hapo ndio ameanza matibabu hapo sasa. Atembei venye alikuwa anatembea. Sasa hii akitembea unaona hii mguu inavutwa ni kama aliumizwa huku. Na anaenda akivuta mguu. Venye naona mtoto wangu anaendelea, nina huzuni sana kwa moyo wangu. Hiyo kitu inanifanya nikae nikilia. Saa ingine hata nikiwa nafanya kazi hapo kwa nyumba, ninastukia nimeongea peke yangu. Mtoto wangu ananituliza. Watoto wenyewe tuliowapata wamedhulumiwa yapata miaka 2 hivi wakiwa wanaendelea na kunyamaza kwa sababu ya kuogopa kuzungumza na wazazi. Ni vyema wazazi wakaweze kuwa na urafiki na watoto wao ili watoto wakaweze kuwafungukia ama kufunguka mioyo yao na kuzungumza. Such a sad story indeed. May justice be served. Now, the residents of Kiukenda and Kiamombi areas in Kiambu County want the lighting company, KPLC, to own up to the destruction of property in the area due to frequent power disruptions in the area. According to the residents, the power crisis has persisted for 3 years now, with their pleas to have the situation addressed by the KPLC station in the region falling on deaf ears. Kenya Power inatakiwa igaramie hii na irekebishe hii, kwa vile hii mambo ya transformer wameongea mara nyingi, lakini warekebishi, wanakuja wanaguzaguza, wanaenda, stima zinarudi, lakini baada ya muda mrefu kukinyesha hakuna stima, na ikirudi inarudi na shida. Hizo shida ndio inatufanya hata tuachane na mambo ya